O Oceano Pacifico rugia sob os Penhascos de Malibu, com ondas explodindo contra rochas irregulares como uma bateria furiosa. Por quê? Aqui, Isabella? Ela perguntou com a voz trêmula e a respirar que embocada pelo ar frio da noite. Lucas disse que queria conversar. Por que estamos aqui sozinhos? Atrás dela, Isabella Monroe sorriu, sorriso lento, curva deliberada dos labios pintados. O vento amarrava sus cabelos dourados, mas sus ojos brilhavam com veneno. Por isso e on el queria que eu terminasse as coisas, disse Isabella docilmente. Convoca? O coração de Sofia disparou. O que voca esta, do que voca esta falando? Voca realmente não entendu ni? Isabella se aproximou, sus saltos triturando o camino de Cascalho, Lucas não te amames? El te devora. As palavras cortaram a noite, o estômago de Sofia se contraiu com a vida dentro dela. 6 meses depois, ela sentiu o bebê se mexer, percebendo su medo, isso não é verdade. Ela se chorou. Passamos por tudo juntos. O acidente o mudo. Mas ele ainda está meu marido. Isabella riu. Só mais frio que a água do mar. Su acidente mudou tudo. Tudo bem. Voca nem suporta a Sofia. El precisa de uma mulher que consiga acompanhá-lo, não uma que o arrastil caiu em uma cadeira de rodas. Sofia piscou para counter as lágrimas. Voca não sabe o que é amor. Oh, you sei exatamente o que é, disse Isabella suavemente. E Potter, e agora ayudar tudo. Estrondo de trovo ecu pelo su, sacudindo o ar. A chuva como quer em fios finos e galados, pontilhando as mãos trêmulas de Sofia, o oceano abaixo parecia infinito, faminto. Sofia tentou mover a cadeira para trás, mas as rodas bateram uma pedra. O pânico tomou conta de su peito. Isabella, por favor. Estou grávida. Não faça isso. Por instante, a expresso de Isabella se suavizou e depois desapareceu. Voca sempre foi tá dramática. Ela agarrou a costas da cadeira de rodas. Sofia ofegou com os olhos arregalados. Não, por favor. Adiós, Ezra Reynolds, Isabella se chorou e implorou. O mundo se inclinou. Os penhascos desapareceram. O vento se transformou grado. Sofia caiu, su corpo sem peso. Su estômago se contracendo enquanto a gravidade apuxava diarcal a mar agitado. A cadeira bateu primeiro. Metal se estelhacando contra as rochas. A dor explodiu por su corpo. Agua salgada encheu sus pulmos. A corrente rasta para baixo. Suavizal ficou turva. Esquerido o premia. Em algum lugar dentro dela, o bebê chateau. Uma fresca desesperada vida. Ela se agarrou a ela. Ela tinha que viver. Ekima, Isabella olhava para baixo remo escorrendo pela chuva. Intuo ela se virou e caminhou de volta para a manzal sus saltos ecoando contra o caminho de pedra. A tempestade engoliu a cena. As ondas quebravam repetidamente QSO ristas o mar e a chuva. Lá embaixo, escondido entre as rochas, grito fraco se ergueu dos corredeo. O somdo uma mulher ainda respirando. A chuva caia sobre Malibu durante a noite, lavando apagadas, segredos e culpas. A amanhecer, a tempestade havia passado, deixando o Pacífico cinza e silencioso, como se nada trágico tivesse acontecido. Dentro da ao Reynolds Lucas andava de lado para o outro na sala da estar cordo, camisa meio abatada, olhos vermelhos. El não tinha dormido. O copo de whisky tremia em sua mão. Isabella estava ao lado da janela, calma, o cabelo perfeitamente penteado, como se nada tivesse acabado de matar uma mulher.
Encontramos sua cadeira de rodas, Lucas murmurou, a voz entrecortada pelos pedras. En tuo acabou, disse Isabella suavemente, não precisa se torturar. Ela estava grávida. Bela, minha filha. Nossa criança, interrompu Isabella, aproximando-se. Voca não via? Voca e podemos finalmente ser livres agora. Sem pena, sem hospite, sem lembrites constantes do que ela perdeu. O naxler de Lucas se contraiu. El se veru. Voca não entende. Ela confio em mim. A voz de Isabella ficou espera. Ela era fraca Lucas e a fraqueza destrói tudo o que toca. Ele olhou para ela com algo vazio nos olhos. Se alguém descobrir, ninguém descobrirá, disse ela. Acidentes acontecem aqueles penhascos o tempo todo. Relampagos brilharam novamente em algum lugar distante no mar, embra chuva tivesse parado. Lucas afundou uma cadeira, olhando para a foto do casamento na parede. Sofia, sorrindo, radiante antes do acidente, antes da cadeira, antes das mentiras. El engoliu em seco. Dias me ajude susser ar ou an tio eso, quilómetros a norte uma tempestade diferente se alastrava. O literal do organ se estendia como uma cicatriz entre a floresta e mar. As ondas aqui eram mais calmas, su ritmo mais suave. Raio de los Veru, o a beira-mar, uma lanterna carregada pelo Dr. Liam Carter, médico local e ex-médico da Marinha. El costumava caminar após tempestades, verificando se havia destrocos ou anime encalhados. Naquela manhã, el veio algo emaranhado entre madeira flutuante e algas marinhas. Flash de metal partido, uma peca de roupa rasgada. El correu para mais perto. Malo, sua pele pálida como porcelana, labios azuis, cabelo escuro emaranhado de areia, braco imovala pedaco retorcido da cadeira de rodas. Por momento, el pensou que ela tivesse sumido. En tuo su peito se elevou levemente, dias, Liam caiu de olhos verificando o pulso dela. Freco, mas presente, fica comigo, corrida, vamos, el arrancou o casaco, envolveu com Elia ergu nos bracos. Ela estava me livre do que ela esperava, frágil. No entanto, havia algo feroz na maneira como a mão dela agarrou sua magia, mesmo inconsciente. Quando chegaram a caminhada, os olhos dela se abriram por segundo. Ela sussurrou algo que ela não conseguia entender. O que foi isso? Perguntou ele, aproximando-se. Os lábios dela tremaram. No dex que me encontram. Então ela ficou imóvel novamente. De volta ao Malibu, repórteres estavam do lado de fora da mensal Reynolds. As autoridades continuam para procurar nas águas de Point Doom, diz alguém para a câmara pela esposa desaparecida do magnata imobiliário Lucas Reynolds. A polícia acredita que foi acidente trágico. Isabella assistiu da sacada tomando café. Lucas estava atrás dela como rosto inexpressivo. Voca achar que eles vão encontrá-la? Perguntou el bixinho. Isabella sorriu sem se virar? Eles encontraram o que precisam encontrar. Dem lunge imo meu filho. El hesitou, lengiu terra em seus olhos. Intuo le sentiu. Tudo bem, Voca está segura aqui. Ninguém precisa saber. Os dias se passaram em silêncio, a tempestade lá fora se dissipou, substituída por suaves lamentos cinzentos e pelo grito distante das gavotas. Sofia recuperou os fragmentos Voca. Suas pernas, machucadas e marcadas, ainda não se moviam. Cada tentativa frustrada de se levantar era outralm branca do que ela havia perdido. Liam se tornou sua âncora. El cozinhava. Trocava seus curativos e nunca fazia muitas perguntas. Quando ela acordava gritando por causa de pesadelos, el sentava-se em silêncio ao lado tomadela e que ela se acalmasse.
Umatard elapidio espello. El hesitu mas entrego o ella. O reflexo atinju como tapa. Piel polida, labios rechados, olhairas, olhos, fundos pela tre au. Unemmi reconheco, ella sashuru. Voca esta vivo, dis liam, iso q importa. Ella olho para el com avaz tramula. Vivo nato pares viver, el se agachu al lado della sudum firm. Talvez ainda neo mas voca sobrevivera. Voca sobrevivo por motivo. Naquela noite, enquanto a chuva caia novamente Sofia Sashuru para o filho Q ainda na havia nascido, els queren Q facimos hembra, dis ela suavemente, como ma sabra a barriga. Mas ainda estamos aqui e dia els verão o Q tenerem destruir. Malibu, Lucas estava a beira do oceano, os reparter sumiram, o silencio stendose, el olhu para, as ondas on ela desaparechu. A culpa asnu para el, mas a ma de Isabella dislazu soafrio e controlador. Dixa murmuru Isabella. Os mortos no voltam, Lucas fechu os olhos, sem percebertu a nort. A mulher que al havia trado estava aprendendo a respirar novamente. En aquela respiraca algo novo estava nascido. No apenas a sobrevivencia, mazo inicio da vingança. A luz da manhã entrava pela janela da cabana, suave dourado. O ar cheirava a café e sal marinho. Sofia sente-se encosta de uma pilha de travesseiros olhando o mito rigoroso. Ela ajuda a se sentar movendo-se delicadamente, consciente dos fermentos. Sus bracos tremiam com o esforço. Voca, não deveria estar fazendo tudo isso, diz ela suavemente. El de ombros. Voca se salvo sobrevivendo. Esto apenas mantendo voca viva. Os labios de Sofia se curvaram levemente, mas su olhar estava distante. Às vezes, queria não ter feito isso. Liam fez uma pausa, como colher a meio caminho a boca dela. Não diga isso. Ela o encarou. Voca não sabe o que fizeram comigo. A voz dele suaviçou. Então me diga, por longo momento o único som era o do oceano. Finalmente, ela sashuru, meu marido e a mulher com quem ela estava. Els me peru daquela penhasco. Liam congalu su maxilar se contraiu, sus olhos escureceram. Jesus, eu confiei nele, diz Sofia, lagrimas brotando. Achei que el me amava? Achei que o beba me daria as coisas? Mas eu estava enganada. Eu era apenas fardo. El estendu amor, colocando a sabra adela. Quem fez isso não merece suas lágrimas. Ela paxu bopara tras, tremendo. Els acham que estu morto e talvez isso seja bom. Dexos pensar isso. Liam assentiu lentamente. Tudo bem, voca potific aqui o tempo que precessor. Ninguém aparece muito. Por que voca esta me ayudando? Ela perguntou de repente. El olhu para fora janela. Porque uma vez alguém me ajudou quando eu também não merecia, semanas se passaram. Sofia recuperou a forca na parte superior do corpo embora suas pernas permanecessem imóveis. Liam sus livros, diarios e pequeno laptop. Voca pode projetar novamente el sugerio. Comis algo novo. Ela hesitou, intuou comeco dizendo casas, moves, espacos cheios de luz. Foi a primeira vez desde o acidente que ela sentiu vontade dela mesma novamente. Todas as noites ela lia artigos de notícias. Lucas Reynolds e Isabella Monroe estava por toda parte, fotografado em galas, eventos de caridade, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Imovesqueço de ouro, diziam as manchetes. Su peito quaimeva de reva. Els estão vivendo sus sonhos, ela sashuru? E esto escondido. Liam olhu para ela.
Voca esta se curando. Iso no y se esconder. Ela se viru para el, como olher penetranti. Cura no achega. El franziu attesta. O que voca esta dizendo? Sofia olhu para oceano as ondas laranja brilhanti sab o par du sol. Levarum meu corpo. Tentarem tirar, minha vida, mas não me levaram? Lime observu en quanto suas se fechivum no colo, as vias visivais sab appeal polida. Algo feros havia retornado, elalhos? No medo mas proposito. Naquela noite, ela se churu novamente para su filho ainda nascido. Voca crescera sabendo a verdade. Dia els responderá pelo que fizeram. La fora. Amara subia mais, batendo com mais forca contra os penhascos. Como se o proprio oceano para sentir a tempestade se formando dentro dela? Pela primeira vez desde queda, Sofia no se seixa quebrada. Ela se sencha viva e perigosa, a chuva castigo a costa do órgão por 3 dias seguidos. A pequena cabana se arrastava sob o vento, mas dentro dela havia uma única lâmpada brilhava ao lado da cama de Sofia. Ela agarrou a ponta de cobertor, o suor batendo sua testa. Sua respira cá ficou ofegantarajas curtas e agudas. Liam, ela ofegou. Algo está errado? El já estavali, mangas aragacadas calma, mas concentrada. Esta na hora, Sofia. O beba está chegando. Su coraco baixa forte. E mudo breve. No miro, diz el verificando o pulso dela. Voca e forte o suficiente. Apenas respira comigo. Adora travessula. Ela cerrou os dentes, tentando na o gritar. A chuva coitava as janelas, trove sacudia mocio. O mundo inteiro parecia que estava imperando contra ela. Hora se passaram em fragmentos. Las escuridão dor silencio. Liam nunca sai lado dela. El seguro, a modela, sussurro palavras de encorajamento. Exugo suas lágrimas quando ela penso que não aguentaria mais respiraco. Intuo grado, pequeno, frágil, vivo. Sofia desceu de volta contra o travesseiro, salucando enquanto Liam colocava o beba em su peito. Pequeno rosto rosado, olhos bem fechados, dados curvados fracamente em volta dela. Menino, diz Liam suavemente. Ele perfeito. As lágrimas de Sofia caem livremente. Noah, ela se chorou. Sumu nome e Noah. William sorriu. Bem-vindo ao mundo, Noah. Lá fora, a tempestade alivio como se o próprio universo excelas. Por horas Sofia não consegui tirar os olhos su filho. Cada pequena respiraca lembrava do que ela havia sobrevivido. Mas por boa alegria era uma sombra. O conhecimento de que algum lugar Lucas e Isabella viviam suas vidas sem culpa enquanto ela se escondia como uma fantasma. Uma semana depois ela estava sentada perto da janela, abracando Noah, o coraco dele baixa forte e firme contra o peito dela, Liam entrou silenciosamente, colocando uma bandeja de sopa. Voca esta se recuperando rápido, disse ele. Ela deu leve sorriso. Porque eu agora tenho motivo. El olhou para ela, admiraca suavizando sua expressão. Voca e mais forte do que qualquer pessoa que e já conhece. Conhece, ela balancou a cabeça. Não sou apenas uma me que se recusa a deixar o filho crescer, acreditando que os monstros vencem Liam hesitou, Voca planeja voltar, não e... Sofia não respondeu. Ela apenas continuou olhando para o mar. Dia, não ainda, mas eu vou, el suspiro. A vingança não resolve tudo. Os olhos dela encontram os dele, calmos e inabláveis. Não precisa consertar tudo. Isso precisa consertar as coisas. Naquela noite, quando Liam veio, ele encontrou dormindo com Noah em seus braços. Uma vila queimava.
al lado de sua cama. El lado dela estaba uma fotografia rasgada. Lucas y Sofía, no dia do casamento, sorrindo sob o sol de California. Ela debru a foto e meio, cortando o rosto della. O vento la fora carregava o cairo de sali pinho pela janela rachada. Liam olhu para o mulher adormecida e o bebé al lado dela. Dias ajude quem tener te machucar de novo, el sussurro. Naquele silencia cabana, novo tipo d'Africa nasu. No a frágil esperança de sobrevivencia, mas o fogo frio do propósito da tiras a no se passarem na costa do Oregon, onde mar encontrava a floresta onda cinzenta sem fim. As estaques mutavam silenciosamente a mover de primavera, las de verão, chuvedal, o quietude de inverno. Mas dentro do Piquanocabana, o tempo passava de forma diferente. Para Sofia Reynolds, cada nascer do sol era uma sobrevivência. Cada noite era uma promessa elasticuru para o filho. No cresço rápido. E aos 3 anos, el tona o cabelo oscuro do pai mas os ojos brilhantes de sua mãe. El riu facilmente som que suavizou as bordas das cicatrizes de Sofia. Ela podia mover sua parte superior do corpo agora estava livre, embra suas pernas permanecessem fracas. Liam construiu para ela uma nova cadeira de rodas, leve forte, projetado por seus próprios esbocos. Voca e melhor nisso do que metade dos engenheiros que conheço, el disse a ela uma manhã enquanto gesto as rodas. Sofia do livre sorriso. A necessidade te torna criativo. Ela administrava pequeno estudio de design online com o nome Sophie Carter. De sua cabine, ela criava interiores para clientes que ela nunca conheceria. Casas tranquilas, cheias de luz e aspectos de cura. Su trabalho como a chamara atenção. Uma poucas revistas de luxo chamavam seus designs de visionários. Ninguém sabia quem ela realmente era. A noite, quando Noah estava adormecida, Sofia ainda lia as notícias. O Império de Lucas Reynolds havia crescido. Fotos dele e de Isabella Monroe enche mídia social. Galas beneficentes, premios imobiliários, capas de revistas de luxo, eles eram a imagem da perfil ao. Su estômago se contraia toda vez que os via. Eles no intocáveis, ela disse, sussurro uma vez, ferrando o laptop. Liam, sentado do outro lado da mesa, balançou a cabeça. Ninguém me intocava mas a vingança muda as pessoas. Ela olhou para cima. Eu gemudei, el suspiro, voca construiu algo lindo aqui, Sofia, no quem tudo. Sofia pegou o carrinho de brinquedo de Noah na mesa e o vi ar olho da suas mãos. No vu quemelo. Vu reconstruiu nas meus termos. Sus olhos estavam como, sem raiva. Isso assusta Liam mais do que a raiva jamais conseguiria. Mais tarde, durante a semana, ela levou Noah à praia. A Maria estava baixa, expondo pedras lisas e conchas. Ela empurrou sua cadeira de rodas na areia, no correndo na frente com pedaço de pó, perseguindo gavotas. Mami voca esta fellas? El perguntou de repente, ela hesitou. Por que voca pergunta? Porque voca sorry quando olha para mim, disse el. Mas não quando olha para o oceano? Oh, pedo de Sofia do. O oceano me lembra de onde vimos, disse ela suavemente. Io quanto ainda temos que percorrer naquela noite? Ela não conseguia dormir. O som do mare true de volta àquela noite. A chuva, o vento, a dor de Isabella meus. Ela sonhava em quer novamente o frio engolindo su buraco. Quando acordou, ela estava tremendo. Liam estava sentado ao lado da cama, segurando uma xícara de chá. Voca está bem? Perguntou el vecino. Sofia assentiu. Está na hora para quê? Ela olhou para el, com os olhos firmes, para que eu parasse de me esconder. El não tentar impedi-la desta vez.
Ela apenas dis, into ako que horadeiu te ajudar a se levantar. E pela primeira vez menos, Sofia no se sente como fantasma. Ela se sente como uma tempestade finalmente pronta para surgir. No dia MQ ela decidiu voltar para Los Angeles como qualquer outra. Silenciosa, cinzenta e cheia de Cairo de céu chuva. Sofia sentu-se perto da janela, noa desenhando com giz de cera a seus pés. O oceano se estendia infinitamente diante deles, calma, mas cheia de forca oculta. Liam entru com duas canecas de café e peru a ver o olhar dela. Voca de decidu não e? El desbexi ho. Sofia assentiu. E não pacificar escondida para sempre. Els acham que eu fui embra. E tov. O email, o coraco desperado. O destino havia aberto a porta. Liam le por cima do ombro dela. Se voca voltar, el desejoavement. Voca não pode estar pela metade. Voca estará entrando direto no mundo deles novamente. Sofia olhu para el, com os olhos firmes e exatamente onde eu preciso estar. Duas semanas depois, ela fez as malas, organ desapareceu, atrás dela no espelho retrovisor enquanto ela dirigia para o sol. Noa dormia no banco de trás sua, pequena mo encarava da parede espelhada. Terno escuro sob medida, maquiagem sutil, cabelo perfeitamente preso, sem cadeira de rodas, sem mas tremulas. Ela passou 3 anos aprendendo e andar novamente e embora cada passo ainda queimava. Ela se movia com determinação. Senhorita Reynolds? A recepciona story educadamente. O cancelo está esperando la chama. Posso dizer que voca me parece familiar? Os labios de Sofia se curvaram levemente. E eu uso isso com frequência. Dentro do elevador? Ela apertou o botão do 40th andar, suas mãos tremeram apenas uma vez antes que ela as obrigasse a se acalmar. A música suave não conseguia abafar a torrente de memórias, o acidente, a trecal, a quada. Cada segundo era uma lana se torcendo em sua boca. Quando as portas se abriram, ela entrou na sala de reuniões. Lucas Reynolds estava sentado à cabeceira da mesa, mais velho, mais elegante, mas ainda inconfundível el. Su terno azul marinho lhe servia perfeitamente. Sua confiança entrou a sala e, ao lado dele, rindo baixinho, estava Isabella Monroe, com seus longos cabelos louros caindo em cascata, como luz do sol sobre seus ombros. Por momento, o mundo congelou. Lucas olhou para cima. Senhorita Carter, disse ele, levantando-se para apertar a mão dela. E prazer finalmente conhecer o designer de quem todos falam. Su toque enviou uma sobressalto se com o reconhecimento frio dela, mas seus olhos não continham nenhuma centelha de lembrança que ele não conhecesse. Obrigada, Sr. Reynolds, ela respondeu, com a voz firme. Eu, Mahanra. Isabella se viru, ainda sorrindo, Lucas me falou mito sobre. Voca e ainda mais impressionante pessoalmente. Sofia a encarou. Voca me el, songia data facialmente. Seus olhos se encontraram dois predadores circulando a mesma memória. Por breve momento, o sorriso de Isabella vacilou. Então ela piscou e se viru. A reunião cômico. Sofia apresenta seus designs. Elegante, moderno, elegância discreta. Sua voz era calma, gestos precisos. Ninguém imaginaria que a mulher ali parada era o fantasma do passado. Lucas inclinou-se para a frente impressionada. Voca tem visão única. Gostei disso. Sofia sorri francamente. A dor traz clareza. Voca aprende o que realmente importa. Isabella se mexeu a cadeira dela. E o que importa para Voca? Frota Carter? Os olhos de Sofia encontraram os dela, verdade uma marepio se espalhou pela sala. O silêncio se estendeu et Lucas pigarir.
Entraremos encantado espera uma oferta formal na próxima semana. Ela agradeceu pego seu portfolio e caminho dar cao a elevator no momento em que as portas se fecham. Sua respiraca ficou livre. Suas mãos tremiam, mas ela seu coração estava estranhamente calmo. Ela olhou seus demônios nos olhos e eles não o reconheceram. Lá embaixo, repórteres lotaram o saguo em busca de manchetes sobre o mais recente empreendimento de Lucas Reynolds. Sofia passou por eles despercebida, seus saltos batendo contra. Lá fora, a luz do sol de Los Angeles queimou contra seu rosto. Ela olhou para o aranecio e sussurrou, redundum. Pela primeira vez desde queda, Sofia sorriu porque agora o jogo tinha Tamaku. Los Angeles à noite brilhava como a própria tenta cal. Vidratores brilhando contra o seu escuro. Promessas e mentiras refletidas em cada janela. Sofia dirigiu pela cidade em silêncio, os dedos agarrando o volante e dos dos dedos ficaram brancos. Sua mente repassava cada olhar, cada palavra daquele encontro. Lucas olhou diretamente para ela e nofiu a mulher que ele havia deixado para morrer. Isso foi para ela iria usá-lo. De volta a seu apartamento, ela colocou seu laptop na mesa e abriu uma pasta chamada Projeto Redincal. Dezenas de arquivos preencheram a tela. Plantas, registros financeiros, perfis dos membros do Conselho e, mais importante, ligex entre as participantes da Reynolds e movies ilegais transferências. Liam ajudou a rastreá-los discretamente ao longo dos anos, usando contados que ele ainda tinha na beneficio financeiro. Vamos ver que segredos Voca anda escondendo Lucas, ela sussurrou. O Manhasser, ela chamou Liam, ele respondeu grog, com a voz rouca de sono. Voca deveria de concert não hackear corporexes. E não estou hackeando, ela diz calmamente. Estou analisando. Ele suspirou. Sofia, os conche, ela interrompeu os dois silencio entuo como foi a sensacal. Como se estivessem pé sobre meu próprio túmulo, ela metido. Mas eles não me reconheceram. E era exatamente disso que eu precisava. Ele hesitou. Tenha cuidado. Quanto mais perto Voca estiver, quanto mais Voca se aproxima, mais perigoso se torna. Ela sorriu levemente. O perigo não me acessou este mês, nas semanas seguintes, Sofia mergulhou de cabeça no projeto. Ela projetou para Reynolds Holdings durante o dia, impecável, admirada, intocável. À noite, ela descascava camadas de sua escoropeia. Cada descoberta alimentava a chama dentro dela. Certa noite, ela compareceu a uma festa beneficente promovida pela empresa. Câmaras disparam enquanto Lucas e Isabella posavam no tapete vermelho, impecáveis e artificiais. Sofia chegou mais tarde vestido pré-vestido que brilhava como vidro líquido. Cabecas se viraram. Conversas pararam. Quim isso? Sussurrou repórter? Alguma designer. Foi ela quem Lucas contratou? Outro respondeu lá dentro. Crystalusters banhavam o salão do baile oro. A banda tocava jazz suave. Isabella vai ela primeiro. Senhorita Carter cumprimentou ela com a voz melosa e tensa. Voca se limpa lindamente. Assassinos também, Sofia pensou, mas apenas sorriu. Voca também. Lucas se aproximou segurando duas tacas de champanhe. Para novos cómicos diz ele oferecendo-lhe Seus olhos se encontraram. Ele não sabia, mas ela sabia, cada mentira, cada treco, cada assinatura que ele forjou para proteger Isabella. É verdade de Sofia, tilintando seu copo contra o dele? Do outro lado da sala, Isabella os observava com sorriso tenso e desconfortável. Algo sobre os olhos da mulher pareciam familiares, assombrosos.
Sofia pediu licenca e saiu para o taraco. Acididia luz se estendia infinitamente abaixo, a mesma cidade que dia celebru sua morte. Ela fechu os olhos e sussurrou vento, voca tiru tudo de mim Lucas, agora eu vou tirar tudo de voca. Atrás dela, as portas do salão de Beliabru. A voz de Lucas acu pelo ar? Esta estrada Carter esperava que voca não desapareça de mim. Sofia se viru su rosto sereno sua caracal parado. O homem que pensava que ela tinha ido embora tinha acabado de convidá-la de volta para. Ele não tinha ideia de que ela tinha vindo suportando sua destruição. Na semana seguinte, Lucas Reynolds convidou Sofia para jantar. O email foi educado, profissional, para discutir dire, criativa, mas Sofia sabia melhor. Lucas nunca misturava negócios com intimidade, a menos que quaisas control. Ela aceitou o restaurante que ela escolheu doce melhor de Malibu. Situado no alto do mesmo litoral que quais lhe custou a vida. A ironia fez revirar o estômago, mas ela sorriu apesar disso. Quando ela chegou, a anfitriã a conduziu a uma varanda privativa com vista para o oceano. O par do sol queimava vermelho no horizonte, as ondas brilhando como fogo líquido. Lucas se levantou quando viu sua charme se esforçou. Voca chegou cedo, disse ele, passando a cadeira dela. Gosto de ver a vista antes de escurecer, ela disse respondi-eu. Ele sorriu. E lindo, não é? Sofia encontrou seu olhar. Imortal, el riu bexinho, sem entender o peso das palavras dela. Voca tem senso de humor negro, sorda, Spike. Carter vem da experiencia, diz ela, tomando gol de agua. Els fizeram o pedido? O estava carregado de tensão desfocada de civilidade. Lucas perguntou sobre seus projetos, sua vida, sua inspiração. Ele estava curioso, mas ainda não desconfiado. Sofia ela deu a verdade apenas o suficiente para tornar as mentiras críveis. Passei alguns anos na costa do Oregon, disse ela. Precisava de tempo para curar? Ele repetiu, inclinando-se. De que, Sofia sorriu levemente? Uma maqueda. Lucas congolou a haste do copa tremendo levemente em sua mão. Por uma fração de segundo, sua máscara se aiu, então ao rio. Entendo, bem, voca certamente se recuperou muito bem. Ela inclinou a cabeça. Algumas cicatrizes não desaparecem. Voca simplesmente aprende a conviver com elas. Camarama silêncio por te. Em Beverly Hills, Lucas a convidou para planejamento que com Isabella. Os guardas do porto a deixaram passar, sem saber que a mulher avalante era o fantasma do antiga dona da casa. A mansão parecia a mesma. Colunas brancas, vidro paredes, gramados bem cuidados. Mas algo dentro dela recuava a cada passo que dava no caminho de mármore. Memorias bedu nela. As risadas, os jantares, anoidam que ela contou a Lucas que estava grávida. O jeito como o rosto dele tinha caído quando ela disse que queria descelar, focar na família. Ele nunca quis tranquilidade. Ele queria poder, a porta da frente se abriu. Isabella estava lá, deslumbrante como sempre, vestindo sada e veneno. Strada, Carter, ela cumprimentou suavemente. Bem-vindos de volta a casa que a embacau construiu. Sofia sorriu educadamente. Linda como sempre. Claro, claro, disse Isabella, conduzindo-a para dentro. Lucas está no escritório. Ele se juntara, a nesse em breve. Enquanto caminavam no corredor, o olhar de Sofia caiu sobre as fotos emolduradas. Lucas e Isabella galas iates capas de revista, oimigam de uma vida perfeita construiu, e sobre su túmulo. No escritório, Isabella serviu vinho. Voca e Lucas persam ter química, disse ela casualmente, oferecendo copo.
Sofia o pegu como malfirm, nes nos entendemos. O sorriso de Isabella neo alcancu sus ojos. Cuidado, querida. Meu marido pode ser bem persus ivo? O coraco de Sofia disparu. Meu marido. Ela ficou uma pequena risada. Sabe lidar com homens persuasivos. Lucas entrou entre sua persona preenchendo a sala como estática. Senhoras, disse ela olhando para o outro. Vamos comicar. Sofia sentou-se em frente a eles, com todos os músculos tensos. Enquanto discussão contras e cronogramas, ela memorizou cada detalhe. A hesitação na voz de Isabella quando seus olhos se encontraram, livre-toque de culpa no tom de Lucas. Quando a reunião terminou, Lucas acompanhou a porta. Voca me parece familiar, ele disse de repente, franzindo a testa. O pulso de Sofia acelerou, mas seu sorriso não vacilou. Talvez outra vida, ela disse. Quando a porta se fechou atrás dela, Isabella ficou no topo da escada, observando. Seus dedos se fecharam em torno a taca de vinho que ela se quebras. Pela primeira vez, Isabella sentiu algo que não sentia há anos, medo naquela noite o passado bateu a porta. Sofia estava examinando os blocos de design quando a campaina tocou. Ela congelou. Ninguém sabia endereço, exceda liam cuidadosamente, ela se virou dar, a porta ia abriu. Parado ali estava rosto que ela não tinha visto em anos. Mais velho, desgastado, mas inconfundível. Martha, os ojos da mulher se encheram de lágrimas. Oh, sorte Sofia, e mesmo boca. A garganta de Sofia se apertou. O última vez que ela viu Martha, a fiel governanta gritando seu nome do Penhasco, indefesa. Como voca me encontro? Martha entrou, segurando a bolsa. Eu não parei de procurar. Isso sabia que voca não tinha caído assim no como disseram aquela mulher Isabella ela e pura maldade. Sofia aguiou do sofá. Senti-se comprometida da hora seguinte. Martha falou, com a voz trêmula. Ela contou a Sofia como Lucas e Isabella haviam inventado a mentira perfeita te regico acidente. Marido ludo uma esposa grávida perdida no mar. Eles realizaram funeral grandioso. Camas, lágrimas, flores. Lucas fez discursos sobre amor duradouro. Meses depois, Isabella se mudou para a mansão. Eles discutiu que era uma lembrança, sussurrou Martha. Mas eu vai a verdade naquela noite? Eu ouvi gritar. Não, senhora Tafia, voca implorou por ajuda. Eu estava longe de mim. As mãos de Sofia tremiam. Voca tentou, ela disse suavemente. Isso é mais do que qualquer outra pessoa fez. Martha abriu a bolsa e tirou pequeno pendrive. Isso foi da câmara de segurança naquela noite. Aquela do taraco. Eu aguardei. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que dia ela matéria. Sofia olhou para ela como se fosse sagrada. Voca guardou a prova. Martha assentiu. Doparavela, imperando a cadeira, o ângulo não é perfeito, mas é nítido o suficiente. O peito de Sofia subia e descia rapidamente. Meu Deus, isso muda tudo, a mão de Martha tremia, enquanto ela cobria a de Sofia. Cuidado, querida. Essas pessoas são monstros. Lucas pode ter essa idea se guiar, mas Isabella, ela é perigosa. Sofia apertou a mão dela. Eu não tenho medo dela. Quando Martha saiu, Sofia ficou em silêncio, olhando para o pendrive. El brilhava fracamente sabe las do abajar era como pequeno pedaço de justica. O telefone dela vibrou. Oh, não deliam se ilo eu amayan o lo respondeu. Tenho provas, disse ela. Prova em vídeo. Houve uma pausa. Sofia, escute-me. Não se mova muito rápido.
Esse tipo de evidencia dixa as pessoas desesperadas. Ela les vereu atrás de boca. Espero que sim ela diz. Porque desta vez não serei eu quem vai querer. Depois de desligar, Sofia inseriu o drive em seu laptop. O vídeo estava granulado, a marcador de tempo piscando. Mas lo estava, Isabella atrás de sua cadeira de rodas, emperou a queda, o borá de tecido branco caindo na esquerda ao. Sofia observou em silêncio as lágrimas escorrendo desto pelas bochecas. Ela sussurrou para Attila. Voca-me eneru uma vez. Vamos ver como voca sobrevive sendo exposta. Lá fora, troves ecoaram pelas colinas de Hollywood. A tempestade que como que anos atrás estava voltando. Pela primeira vez, Sofia tinha provas e motivo para fazer o mundo inteiro assistir. O sol da manhã entrava pelas enormes janelas de Mansell Reynolds, durando tudo o que tocava. Pisos de mármore, vasos de cristal e as almas vazias daqueles que morava lá. Isabella Monroe Reynolds estava diante do espelho, reticando o batom com precisão, praticada, atrás dela, Lucas ajustou a gravata. Eles pareciam perfeitos, mas a perfeição havia como que do podrecer. O telefone de Lucas vibrou. Outra mensagem anônima. El franziu a testa. Como e viver como fantasma? Não havia nome, apenas link. Elo apagou antes que Isabella pudesse ver. Voca esta quieto ela diz, observando-o pelo espelho. Algo errado? Nada, el murmurou. São negocios? Negocios? Ela se virou, estreitando os olhos. Voca esta distraído há semanas. Não me diga. Repente voca esta ficando com a consciência pesada. El retrucou. No camis. Os labios dela se curvaram em sorriso irônico. Sensíveis? No e? Ele olhou para ela. Talvez seja porque estou cansado de fingir. Voca queria essa vida, lembra? As caças, as câmeras, as mentiras. Parabéns estamos nos afogando nelas. Sua expresso en direito. Voca não queria isso de outra forma jeito. Samim voca ainda Síria, ninguém com uma esposa alejada em uma cadeira de rodas. Lucas Congalou arriva brilhando em seus olhos, não fail dela. Por que não? Isabella se aproximou. Ela se foi, Lucas, vocano pode ressuscitar os mortos. El se virou, com o maxilar tirado, mas as palavras dela permanecerão como fumaca. Enquanto isso, do outro lado cidade, Sofia estava sentada em seu apartamento assistindo a noticiário de manhã. Uma manchete apareceu. Lucas e Isabella Reynolds comeram o aniversário de 5 anos. O âncora sorriu, descrevendo-os como asco poderoso. Sofia silenciou a TV, com os olhos frios. 5 anos, ela murmurou. 5 anos de mentiras? Martha chegou trazendo café. Tem certeza de que quer continuar com isso? Ela perguntou. Sofia sentiu, eles já viveram para isso por tempo suficiente. Hora de destro, ela abriu seu laptop. Na tela, o vídeo incriminador era reproduzido em loop. Isabella emparando sua cadeira de rodas para dentro do abismo. Ela carregou uma cópia para uma unidade criptografada e programou o lançamento automático para 72 horas. Cessa a conhecer alguma coisa com ela, o mundo varia tudo. Em seguida, ela redigiu convite para a imprensa. Entrevista exclusiva, Sofia Reynolds fala depois de anos escondida. Ela sorriu sombriamente. Vamos ver como eles ficam perfeitos quando a verdade começar, sangrar, naquela noite. Lucas estava sentado sozinho em seu escritório. Girando copo de whisky, não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado. As luzes de segurança lá fora piscaram. Em sua caixa de entrada, agora chegou uma mensagem anônima.
Uma única imagem de uma cadeira de rodas branca submersa em água escura. Suas mãos ficaram frias. El caruma mostrámulo pelos cabelos? No pode ser, el sachuru? Ela está morta? Retribuica comunidade honrando a forque constrói famílias e futuros. Amada Sofia Trimia Saba Mesa agarrando sua taca de vinho. Famílias e futuros. El ausu dizer essas palavras. Isabella estava ao lado dele, sorrindo para as câmeras a cada centímetro. O devotado esposa. As luzes diminuíram para apresentação. A tela gigante atrás deles piscou. A voz de Lucas ecoou. Reynolds Holdings, acreditamos na integridade. Into o video foi cardo. A sala ficou em silêncio. Not tila aparecerem os penhascos de Malibu, chuva, relampagos, uma mulher uma cadeira de rodas. Suspiros entram a sala enquanto a filmagem passava. Isabella atrás de Sofia, o imperá, o grata, a quaida. O rosto de Isabella ficou pálido. Desligue isso. Ela gritou. Desligue isso. Mas era tarde demais. A multidão o hava horrorizada. Lucas ficou paralisado, o microfone escorregando de sua mão. Sofia levantou-se lentamente cada movimento deliberado. Os susurros se transformaram em uma onda. Ela entrou em cena. Boa noite, disse ela, com a voz firme. Meu nome não é Estrada Carter, meu nome é Sofia Reynolds e eu nunca morri. O salão de baile explodiu em caos. Suspiros se transformaram em gritos, flashes explodaram enquanto as câmeras disparavam, e todos os telefones em a sala começou a gravar. A tela atrás de Lucas e Isabella Congolu no quadro final. O rosto de Sofia estava caído, os olhos largura, no momento em que o mundo pensou que ela tinha morrido. Lucas cambaleou para trás, a cor sumindo do rosto. Não, isso não pode ser. A voz de Isabella estalou como vidro. Ela está mentindo. Isso é falso. Safiado passou à frente, a loja seguindo. Falsa? Voca acha que a morte pode ser falsa? Sua voz ecoou pelo microfone de éxito no palco. Voca me empurrou para berada e me veio quer. Vocas dois. A multidão ficou em silêncio. Repórteres olharam para o outro, enquanto flashes iluminavam o rosto calmo e furioso de Sofia. A voz de Lucas falhou. Voca está viva? Ele encontrou seus olhos. Frio, firme. Vivo, porque Voca não conseguiu terminar o trabalho. Isabella tremeu? Voca não tem prova. Sofia levantou a mão. O video e a prova. Os hematomas, as cicatrizes, os anos que passei aprendendo a andar novamente. Snow todos provas. Não se pode narrar a verdade para sempre, os seguranças correram para a frente sem saber quem proteger. O coordenador do evento tentou cortar a transmissão, mas Martha tinha tranco o sistema. A filmagem voltou a ficar em loop. O imperá, a quaida, o grado, os convidados se afastaram do casal. Alguns sussurraram o nome de Lucas com desgosto. Outros filmaram abertamente. Lucas estendeu a meio diarcal a Sofia, desespero em seus olhos. Por favor, diz-me explicar. Explique o que ele rompeu. Como sua amante tenta me matar ou como Voca encobriu isso. El Congolu, o peso da culpa, pressionava seus ombros como correntes. Isabella retrocou como voz estridente. Voca acha que alguém vie acredita nela? Olha para ela. Ela é instável. A risada de Sofia era aguda, assombrosa. Instável? Talvez. Mas pelo menos posso dormir a noite sem over gritos na minha capaca. Homem da imprensa gritou. Esra, Reynolds, Voca está pressionando? Acusax? Sofia se virou para a câmera como os arredos.
No preciso prestar quexa? A verdade servira, para mim. Sirens de policia ecoavum lá fora. Alguém goes havia chamado? O rosto de Isabella se contratuam panico. Lucas faca alguma coisa. Lucas apenas incuru Sofia. A comprenso a tinju de repente. El havia destruido a única pessoa realmente o amu. Quando os policiais entram no salão, os flashes se intensificaram. Reporters se aglomeraram e frente perguntas gritantes. A voz de Sofia se elevou acima do barulho. Voca não pode narrar a verdade com dinheiro ou mentiras. Voca pode matar nome, mas não se pode matar a justica. Os policiais abordaram Isabella Primir o ela gretu enquanto algemavam. Vocas vio se arrepender disso? Todos vocas vio se arrepender disso. Lucas tentou se aproximar, mas dois policiais operaram. El não resistiu. Apenas olhou para Sofia uma última vez. Ache que voca tinha ido embra, dis ele sus sur rou. Voca se certifico disso, dis ela bixinho. Agora ia sua vez de desaparecer. Enquanto Isabella era arrestada para lunge, Sofia voltou-se para as câmeras mais uma vez. Sua voz tremia, mas no de medo, voltaram para terminar o que começaram. E hoje noite e consegui. O mundo assistiu enquanto a mulher que eles pensavam estar morta se levanta volta novamente. Renascido, imparável e finalmente livre. A amanhecer, a história tinhas espalhou como fogo. Todas as grandes emissoras de TV dos Estados Unidos publicaram a mesma manchete. Sofia Reynolds viva, ex-marido e amante por tentativa de homicídio. Su rosto estava em todos os lugares, no como uma vítima, mas como símbolo. Sofia estava em su apartamento, olhando para a cidade que dia a rua. Abaixo, vans de notícias lotavam a rua, reporters gritam su nome, su telefone vibrava sem parar, ofertas de entrevistas inundavam, mas sus pensamentos estavam longalong. De volta a Oregon, para a cabana silenciosa, a som das risadas de Noah, a porta se abriu suavemente. Liam entrou carregando uma jornal. Sua expresso era uma mistura de orgulho e preocupação. Voca consegui, disse ele. Ambos estão presos. Sofia não. Vai se. Isabella, ela está negando tudo, ele disse. Mas as filmagens, as testemunhas, ela não vai afastar-se disso. E Lucas, Liam hesitou. Ele confessou que estava encobrindo isso para Chema. Diz que não te impediu, mas também não o impediu. Sofia fechou os olhos, encolheu-se do film, Liam aproximou-se, voca recebeu sua justica. Sofia, acabou, ela balancou a cabeça lentamente. Justica não e paz Liam, eu pensei que seria uma vitória, mas tudo o que sinto e vazio. Ela observou em silêncio por momento. Voca estava lutando por tanto tempo. Voca não se lembra como ia paz. Sofia se virou para ele. Talvez Voca esteja certo. Talvez eu tenha esquecido como viver. Liam enfiou a mão no bolso do casaco e entregou a ela um envelope. Dentro havia fotos. Noah tocando praia do Oregon, sorrindo despreocupadamente. Entrou a camisa que ele disse. Ele está esperando, os olhos de Sofia se suavizaram. Voco true? Ele está como Martha Law em Bexo, disse Liam. Achei que Voca talvez quisesse ir para casa? A palavra lar apego de surpresa. Não significava paisos de marmor ou gala. Luzs no existem mais. Significava risos merecia menino que a chamava de mim. Antessela neo consegui responder, houve uma batida na porta. Policial entrou, Ezra, Reynolds, o Sr. Lucas Reynolds tempediu para vielo antes da transferência. A escolha e sua. Sofia hesitou, depois assentiu.
Uvio na estacajo Lucas estaba sentado detrás de una pared de vidro al llamado y calmos ojos fundos. Cuando Sofía entró, el levantó a cabeza lentamente. Voca parece diferente, dice él fracamente. Y su diferente respondió ella. Amorte tende madares pessoas, el estremeço. Eu no queria que isso acontecesse dessa forma. Pensei que voca acaso que seria livre, ela interrompu. E voca e Lucas, livre tudo que te fez humano. Ela baixou a cabeça. E eu não o espero perdão. Voca não vai recebê-lo, ela disse. Mas eu vou te agradecer por uma coisa. Ela olhou para cima confuso. O que? Por dar lesmente. Caiu nas ondas. O papel foi levado embora, engolado pelo mar que dia quase lhe tirou a vida. Ele ficou ali ao horizonte desaparecer, na escuridão o oceano murmurando sua eterna canção de minor. Atrás dela, a cabana as luzes brilhavam suavemente, quentes e seguras. Ela se virou, com passos lentos, mas pela primeira vez, cada movimento parecia livre. No porque ela tivesse escuchado, mas porque ela finalmente havia se soltado, o mar já foi su túmulo. Mas esta noite era sua testemunha e sua absolvição, a luz do sol da manhã se espalhava pela cozinha, espalhando a poeira suaves redemoinhos dourados. No sentase a mesa, pernas balancando, desdecera espalhado livro de colorir. El tinha 5 anos agora, era inteligente, curioso, perguntando sempre perguntas. Hoje poram sua pergunta era uma que Sofia sempre samu. Mami, disse ele, erguendo os olhos do ar oisto.desenho. Onde está meu pai? Sofia congalou a colherem sua mão parando sobre uma panela domingo de aveia. Nos, ela sabia esse momento chegaria, mas as palavras ainda cortavam como vidro. Ela se virou lentamente, forcando sorriso gentil. Por que voca pergunta, querida? El de ombros, serio como eso as crianças sabem ser? Outras crianças team pays. Lia me leva para pescar, mas el no e meu pachado. Sofia se ajolhou ao lado dele, tirando uma mecha de cabelo escuro da testa dele. Sus olhos, os de Lucas olhos, observou-a, esperando pela verdade. No, querida, ela disse suavemente. Liam no é o pai, mas ele e alguém que te ama muito. Noa franziu a testa. Então, onde está meu pai de verdade? Sofia hesitou. O oceanola fora baixa contra a costa, su ritmo constante, quase reconfortante. Su pai fez algumas escolhas ruins, disse ela, cuidadosamente. El machuco pessoas e me machuco. El te machuco por voca, no conseguia andar? Noa perguntou. Inocente mas enfiada? Sua respiração ficou presa. Ela nunca lhe contara sobre a queda, mas el vera suas cicatrizes, su aparelho, a dorca e venhar como amare. Ela estendeu a mão para pequena mão dele. Sim, ela sussurrou. Muito tempo el faz algo muito errado. Eu me machuquei. Mas eu melhorei e peguei voca? El estudió o rostro dela como se estivesse tentando entender mundo adulto ido sobre segredos. El está arrependido? Sofia pensou uma carta agra enarrada no fundo do mar. Eco que sim, disse ela finalmente. Mas às vezes pedir desculpas não é suficiente. No estava fico silêncio por momento. Voca o odia? A pergunta e atingiu com mais força do que ela esperava. Ela respirou fundo. Eu costumava, mas o dia e passado, Noa, e como tentar nadar com pedras nos bolsos. Dia, decidi deixá-los ir. Ela sentiu lentamente. Sua pequena testa franziu impenso. Intuo voca o perdu? No exatamente, disse ela. Perdão não escuchando.
Significa apenas que parede de dixelo decidir como me sinto. El duum pequeno sorriso. Voca e fort mami. A garganta de Sofia se apertu. No, querida. Eu simplesmente não te vascolha. Mas voca sempre terra uma. Voca escol haraband corrigem e amor. E isso que te torna mais forte do que nes dois? Os ojos de Noa brilharam. Podemos ir? Para praia hoj? Sofia riu bexinho exugando uma lagrima do rosto. Claro que podemos. Mais tarde els ficaram el ladoa agua o vento paxando sus cabelos. No, corru na frente, gritando da alegria. Sofia o observava, como coracalcheo, o oceano que antes engolia agora brilhava el sol, nio mais su inimigo, mas su espelho. E como su filho riso eco pelas ondas, Sofia finalmente entendu. A sobrevivencia neo era o fim de sua historia. O amor era centenas demojas sol uma thela fria e cinza no centro correctional feminino do estado da California. Isabella Monroe Reynolds sentu hando para a parade. Os cachos loiros antes perfeitos haviam sumido, substituidos por cachos opacos cabello preso num na. Suas mospem cuidadas estavam aspras, suas unhas roidas 8 arrays. 3 meses se passaram desta gala. O mundo seguiu frente, mas Isabella não conseguia. Todas as noites acordei gritando, assombrada pela imagem do rosto de Sofia. Viva, intacta, triunfante. Guarda batu nas grades, vocatem uma visita. Isabella piscu, quem? Perguntou a mulher. O nome dela e Carter, o estamago, se reviru. Carter, aquel nome ainda era doloroso. Quando Sofia entrou na sala de visitas, tudo ficou parado. Nós guardas falaram. Nenhuma porta batu. As duas mulheres se encaram atrás do vidro, reflexos se sobrepondo como espelhos, do passado e do presente. Voca parece diferente. Isabella diz finalmente, com a voz frágil. Expresso de Sofia era calmo, quase gentle. Evoca, Isabella forcu sorriso irônico. Venha se gabar. Aproveito mostrar. Não, Sofia diz suavemente. Eu entendi. Entender o que? Como alguém voca poderia odiar o suficiente para matar? Respondeu Sofia. Voca tinha tudo, Isabella. Dinheiro, beleza, homem disposto a destruir a alma dele por voca. Por que não foi o suficiente? Isabella riu amargamente porque nunca foi sobre el. Era sobre voca, a maneira como as pessoas olhavam para voca, admiravam, adoravam, amavam. Voca era intocável. Mesmo quebrado, voca tinha algo que eu não conseguia fingir. O olhar de Sofia não vacilou. Então, voca decidiu hesitar? Eu decidi vencer. Isabella disparou. Eu fiz isso voca restear de volta, do inferno. Sofia se inclinou ligeiramente para a frente. Não, Isabella, eu não restei. Eu andai. Por momento, Isabella não disse nada. Então a voz dela falhou. Voca já pensou naquela noite? Em como eu estava perto de escapar? Todos os dias, Sofia disse baixinho. E eu agradeço a Deus por não ter morrido, porque se tivesse, voca ainda estaria sorrindo em alguma revista fingindo para ser eu. As mostra Isabella tremiam. Voca acha que o preço me assusta? Não, Sofia diz. Acho que voca se assusta porque, pela primeira vez, não consegue mentir para ninguém nem mesmo para o espelho. Isabella desviou o como maxilar tenso. Acho que isso faz de voca uma heroína? Acho que melhor do que eu? Sofia se levantou lentamente olhos firmes. Não, estu melhor. Eu apenas escolhi viver. Ela colocou uma imocopo, gesto de encerramento, não de perdão. Voca me adorou.
uma vez mas quero que voca se lembrar disso Isabella. Quando voca me imperu daquele penhasco, voca não acabo com a minha vida. Voca a comic oda na primeira vez a fachada de Isabella Rachu. Lagrimas deslizaram por suas bochecas, esculpindo a máscara de arrogância que ela usava há anos. Sofia se viru e foi embora sem dizer mais nada, a porta fechou-se atrás dela com clique final suave. Suathela Isabella afundu nacho, sussurrando para o vazio. Ela venceu. E pela primeira vez em sua vida, a mulher que pensava ser dona tudo finalmente entendu o que realmente significava perder tudo? Primavera cedo a costa do Oregon, pintando os penhascos com flores silvestres e nevoa. O mar, antes cruel implacável, agora brilhava sob a suave luz do sol. Sofia estava na varanda de sua cabana, sua casa, e respirou profundamente. O ar salgado não carregava mais lembranças de terror. Trazia paz lá dentro no corro pela sala com avias de madeira zambendo suas mãos. Mami olha eu estou voando. Safariu, pegando o no meio da corrida. Piloto cuidadoso sem bater na sala de estar. El sorriu, envolvendo os bracos picnos em volta do pescoço dela. O calor dele calmava. Tudo o que ela suportou, cada quadra, cada cicatriz, a levaram a esse momento. Liam entrou segurando uma pilha de correspondências. Parece que o mundo não se esqueceu de voca, disse ele com sorriso provocia dio ardaço rso, ela ergueu uma sobrancelha. Cartas de fecho processos? Nenem dois, ela disse. Convites, talk shows, contratos de livros, organizações femininas, todos eles querem que voca conte sua história. Sofia pegou os envelopes, folhando-os. Eles não querem a minha história. Liam querem a minha dor embalada para entretenimento. Ele se encostou no balcão, into o conto do sujeito. Voca passou anos sobrevivendo a versão deles. Talvez seja a horror mundo ouviu a sua. Sofia olhou para ele por longo momento. Voca acha mesmo que alguém quer ouvir falar de perdão? A voz de Liam suavizou. Eles ainda não sabem que precisam. Mais tarde naquela noite, quando o sol se pôs no horizonte, Sofia sentou-se a sua mesa com o laptop aberto. Ela começou a digitar. Não era uma entrevista, não me confessar, mas uma carta. Para todas as mulheres que já foram silenciadas, ela escreveu, vocas não o estão quebradas. Elas podem roubar sua voz, mas não sua história. Voca pode reconstruir. Voca pode se erguer.